작년 아비뇽 페스티벌에서 이제 저희 부산국제연극제와 인연이 돼서 올해 초청을 받았다고 들었는데요. 해외 저희 한국에 온 것은 처음이라고 이제 들었습니다. 처음 부산을 방문해 주셨는데 좀 소감이 어떠신지 한번 좀 들어보도록 하겠습니다. I understand this is your first time to Korea and also Busan. What is your impression of Korea? So far, it's been lovely, really welcoming, and the reception has been very humbling and very generous. So, thank you. 현재 아주 즐거운 마음입니다. 아주 좋고 분위기도 너무 좋고 너무 다들 환영을 해주시고 따뜻한 분위기에 너무 감사한 마음입니다. Yeah, it's wonderful to come somewhere that is so completely different to where we're from. And it has been. It's been absolutely lovely to be here and to have the time to wander about and see the sights in the city. 네, 저희가 사는 곳과 너무 다른 환경이지만 제가 그 호텔 주변을 돌아봤을 때 도시 자체도 너무 잘 정돈이 되어 있고 저는 현재 너무 즐기고 있습니다. 그 앞에 계신 두 분은 이제 무대 위에서 아주 인상 깊은 걸 좀 남겨주셔서 익숙한데 또 뒤 두 분은 또 좀 약간 낯설죠. 간단하게 좀 소개를 한번 좀 부탁드린다면. So we know the two actors very well. Can the other two please introduce yourselves, please? Hello, I'm Richard. I'm the producer and the lighting designer. I'm Chris, and I've been sat at the stage playing the piano. 혹시 이번 스릴미가 저희 부산국제연극제 전체 프로그램 중에서 가장 빨리 매진이 된 작품인지 알고 계시는지, 그리고 오늘 아티스트 토크가 진행되는 20일 오늘이 가장 빨리 매진된 작품인지 알고 계시는지. So the Thrill Me was actually the most quickest sold out performance of this festival. Did you know that? And also today, the first day with the artist talk was the actually record setter. Do you know? Oh wow, that's amazing. Yeah, we couldn't quite believe it when we heard. We hadn't even got here when we heard the news that it had sold out. We were still in England rehearsing for the thing. So, like I said previously, it's very humbling, and we thank you so much. 네, 아주 놀랍습니다. 저희가 영국에서 연습을 하고 있을 때 이미 다 매진되었다는 소식을 전해 들었습니다. 너무 감사합니다. 좀 대답하기 어려울 수도 있는데 이유가 무엇인지 어떤 이유에 좀 그렇게 매진됐을까 하고 한번 좀 여쭤본다면. This may be a difficult question. What do you think is the reason the show sold out so quickly? Because we're really good. I just think it's such an interesting show, and it's obviously it's about a murder, but it's also about the relationship between the two people, and I think people really get that. Also, we're lucky that Korea has a long-running Korean version of this show, and so there was already clearly a wonderful fan base here. 아주 흥미로운 공연이라고 생각을 하고 있습니다. 일단 살인이 주 소재이지만 인간관계에 대한 공연이라고 저희는 생각을 하고 있습니다. 그리고 한국에서 저희가 알기로 매년 그 한국 버전의 스릴미가 공연이 진행이 됐다고 알고 있습니다. 한국에서는 보통 한 100분 가량의 스릴미가 이제 공연되었다고 들었는데요. 오늘 70분 가량의 공연으로 많이 축약해서 진행을 하셨다고 들었습니다. 이제 관객분들에게 마이크를 넘겨보겠습니다. 자유롭게 좀 하시고 싶은 말씀이나 혹은 궁금한 것들이 있으시면 손을 들어주시면 감사하겠습니다. 혹시 We'll move forward to Q&A. 네. 감사합니다. 반갑습니다. 아니, 어제 맥베스 공연할 때는 너무 이렇게 막 짜식거려가지고요. 근데 오늘 처음으로. 네. 에이슨 역의 배우분께 질문 드리고 싶은데요. 한국 버전에선 사실 배우들의 연령대가 좀 많이 높은 편이어서 이게 좀 어린 배우님이 하는 걸 보니까 좀 신기하기도 했는데, 그러니까 34년의 갭을 레이스는 표현을 해야 되잖아요. 젊은 사람과 나이 든 사람을. 그래서 배우님은 그걸 표현하는데 어떤 부분에 중점을 뒀는지 그게 좀 궁금해요.
First of all, the Korean show, the actors' age ranges are a little bit higher than the two actors today. So it was actually interesting to see both of you on stage playing the original score. And also the question goes to Harry. You're playing towards the end of the play. You were 34 years imprisoned. So what kind of feelings or expressions were you trying to convey to the audience? Well, yeah, you're right. We are a lot younger than, in fact, previous casts in England. But I think what's nice about it is that we're actually closer to the age of Nathan and Richard when they committed the crime, which is good. Of course, that for me makes it harder when I have to become a 54-year-old man. But when I do become him, I think he has the weight of the years and the time that he's had to think about what they've done, and all the sort of things that led to him doing it as a kid, basically. Still, he's had the time to reflect on that and almost come to terms with it and realise not only how wrong it was, but also just how silly and stupid it was. 현재 영국 런던에서도 저희가 지금 젊은 편의 배우들로 속해 있습니다. 그리고 하지만 지금 저희 나이대가 저희가 지금 연기를 하고 있는 네이선과 리차드와 아주 가까운 나이대이고, 그리고 질문 주신 내용에 대해서 제가 마지막 부분에 54세의 네이선을 연기를 하고 표현을 할 때는 저는 그 나이 든 사람이 어릴 시절을 회자하면서 그리고 자기가 잘못했던 일들을 반성하는 부분에 중점을 두고 표현을 합니다. 네. 아, 그랬군요. 혹시 또 다른 중간에 여기 볼까요? 결국 마지막에 네이슨은 안경을 버리고 간 것에 대해서 후회하는지 궁금합니다. 네이슨이 안경을 두고 간 게 후회한 게 맞는지. 네. 후회하는지. 말씀만 해주세요. 후회를 하는지. 네. So towards the end, question to Nathan again. Does the character Nathan regret purposely leaving the glasses on the crime scene? I think yes, he does. I mean, it's the whole idea that he left the glasses comes because he wants to be with Richard, and he thinks that one of the only ways that they can definitely be together after they've committed this murder is to be together in prison. But unfortunately, obviously, not long after they are imprisoned, Richard is stabbed to death. And so, basically, by trying to be with Richard, he's managed to lose him forever. So I think he does regret it, yeah. 그렇다고 생각을 합니다. 이유는 일단 리차드와 함께 하기 위해서, 특히 이제 살인이 벌어진 이후에 그 잡혀서 감옥에서 이제 함께 이제 여생을 보내는 게 유일한 방법이라고 생각을 했었는데, 불행히도 이제 리차드가 중간에 살해를 당했고 이제 궁극적인 목표였던 함께하는 게 이제 불가능해졌을 때 후회를 한다고 생각합니다. Just to add to that as well, when we were first, you're like, oh, what are you doing? When we first staged it, we also asked the question, did Nathan actually really leave his glasses? And was that just kind of an excuse afterwards that he said? Which really, that last scene really then makes you think, was it actually Nathan that kind of had planned it all along, or was it that he was kind of making the best of the situation that he was in? 원본 이 플레이가 축소되기 이전 버전에는 저희 그 대사 중에 질문하는 부분이 있습니다. 정말 그 네이턴이 그 안경을 고의적으로 현장에 뒀는지라는 질문을 하면서 회자하는 장면이 있는데, 그 장면이 이제 질문해주신 그런 내용을 관객들에게 이제 전달할 수 있는 내용으로 이용을 했었는데, 그 부분이 이제 삭제된 상태입니다. 네, 그래도 어느 정도는 다 예상이 좀 됐죠. 예.
혹시 다른 역시 처음이 어렵습니다. 이제 보물 터지듯이. 맨 앞으로 한번 마이크를 전해볼게요. I'd like to know why this production has only 70 minutes, much shorter than any other productions and all over the world. That's all. 이거는 다시 한국말로 한번 해주시죠. Sorry, I don't speak Korean. I come from China. 네. I think firstly 질문이 뭔지. 다른 이제 버전의 공연들은 보통 이제 90분 정도인데 한국 현재 공연이 70분으로 이제 축소된 이유가 궁금합니다. I think firstly musically, the score is written originally to be a lot slower than the speed that we perform the show, and during rehearsals, Richard's been on this show for a long time, a lot longer than the three of us, but it's the director Guy Ritalik, who's not here this week, has always wanted the show to be slightly faster and faster paced, just to kind of add a bit more drama. And so actually, funnily enough, last summer when we were doing the show back in England, we started the show at about 90 minutes, and by the end of the month run it was 71 minutes. So really, really quick, just on pace and kind of musically trying to build the drama and get through it. 일단 뮤지컬적인 측면에서 말씀을 드리자면 음악이 원래는 조금 느린 템포의 음악들이 많았습니다. 그래서 현재 저희 연출을 맡고 있는 감독께서 빠른 음악이 극의 분위기에 좀 더 어울린다라고 판단을 하시고 최근에 이제 있었던 영국의 공연에서 71분으로 축소를 했습니다. 그래서 지금 보신 게 동일한 버전이시고 이렇게 이제 빠르게 진행되는 음악이 현재 이제 그 상황들과 드라마적인 요소들을 좀 더 잘 반영이 되고 있습니다. 네. 혹시 또 다른 아이고 이쪽으로 갈까요? 극 내내 네이슨이 리처드에게 매달리는 모습이 보였는데 그게 단순히 애정이 필요해서인지 아니면 정말 리처드를 사랑했는지 궁금해요. Okay. Another question for Nathan. Throughout the show, throughout the play, you portray the parts where you cling on, you try to cling on to Richard a lot. Is that because you really loved him, or is that because Nathan? 죄송합니다. 하나 뭐였죠? 사랑했는지라. Okay. So whether you were actually in love with Richard, or you just needed somebody's caring and loving. That's a really good question. I think that Nathan really does love Richard, and that is why he's so desperate to cling on to him. But also, it's set in the 1920s, and at that point in America, homosexuality was illegal. And so it wasn't just a case of being in love with this man, but also the fact that he found anyone at all, to him, was quite important. And if he lost this person, not only might he lose the love of his life, but he may never find another one. Which is why I think he clings to him so much. 아주 좋은 질문 감사드립니다. 일단 진정한 사랑이라고 저는 보고 있습니다. 그리고 시대적 배경이 1920년대이기 때문에 미국에서는 당시에 동성애가 불법이었습니다. 그래서 만약 리차드를 잃는다면 다른 사람은 절대 못 찾을 거라는 그런 불안감도 있었습니다. 다른 분들은 중간에 이렇게 말하려고 하니까 시간이 많이 없어서 바로 넘어가도록 하겠습니다. 저 뒤에 중간에 핸드폰 들고 계신 손을 반짝반짝 흔들어 주시는 분이 리처드 배우님께 질문드리고 싶은데요. 그 리처드가 그 감옥에 교도소에 들어갔을 때 지금까지 강한 모습 앞에서 남 앞에서는 강한 모습을 보이고
혼자 있을 때는 잠도 못 자고 약한 모습을 보였다고 했는데 그런 모습이 평소에도 그랬는지가 좀 궁금해요. 원래도 남들 앞에서만 강한 척을 하고 속에서는 안 그랬는지. Okay, a question for Richard. So, in the play, in the prison before the sentencing, it says you put on a show in front of people, but then in your cell you had sleepless nights and you were very weak by yourself. I'm curious whether that was the character of Richard even outside the prison, or was that just the prison environment that made you that way? I believe that is the only side of Richard that comes out when he's completely alone. He will never let anyone see a sign of weakness. He is obsessed with being superior, the superiority. And the prison environment and the sense of ominous kind of death escalates that and kind of makes him snap. But again, when he's alone, he would never. The only reason he actually says it is because he thinks Nathan is asleep. He can't hear him because he needs to let it out. Yeah. So. 성격의 일부였다고 생각이 됩니다. 일단 리차드가 완벽히 혼자 있을 상황에서만 그런 나약함을 나타냈다고 알고 있는데 리차드는 일단 우월감에 취해 있는 캐릭터였고 하지만 당시 감옥에서 죽음이 임박했다고 느꼈을 겁니다. 그래서 그 당시에 그런 면모가 나왔을 것 같고 그 역시도 네이턴이 잠들었다고 느꼈을 때만 그런 모습을 보였습니다. 작품 중간에 그 니체라는 말이 이렇게 자꾸 나오는데요. 실제 니체 초인론이라는 사상이 심취해서 이제 리차드가 즉 자기가 남들보다 우월하다라는 신적 존재라는 생각을 많이 했던 것 같은데 실제 인간이었죠. 다르지 않는. 그래서 두려움 느끼는 건 똑같은 존재를 느끼는 것 같습니다. 다른 분 한번. 맨 뒤에 바로 앞에. 일단 좋은 공연 아주 감사드립니다. 리차드 배우님께 여쭤보고 싶은 게 있는데요. 그 공연 중간에 리차드가 네이슨한테 약간 비슷한 대사로 너 없이는 실패를 할 것 같다라는 비슷한 대사가 나오는데 그게 네이슨을 인정하는 면모도 애초에 조금 있었던 건지 네이슨에 대한 감정선은 사랑이었는지 아니면 그냥 단순한 우월감이었던 건지 배우님은 어떻게 생각하시는지 궁금합니다. Another question for Ellis, Richard. Somewhere about the middle of the play, you were telling Nathan that you screw up without him. Was that line actually acknowledging Nathan's presence in your life, or was that love? So, in your view, who plays Richard? What do you think it was? I think that it is another tactic for him to try and get Nathan on side because he is trying to coach Nathan into doing what he wants. However, I do think there is an element of truth behind it. I feel like while Nathan and Richard were apart, as Nathan says at the start of the play, Richard will have attempted to do something and he didn't have Nathan with him and he may have screwed up. It's a slight kind of insight into something that Richard may have done in the past, but ultimately everything he does is always a tactic to try and win Nathan over. 일단 네이턴을 이용하기 위한 그 전술의 일부라고 생각이 됩니다. 하지만 그 사실적인 감정이 조금은 섞여 있다라고 생각이 되고요. 네이턴 없이 아마도 과거에 이제 실패를 겪었을 거라고 생각이 됩니다. 그래서 그런 부분이
물론 전체적인 큰 그림을 봤을 때는 네이슨을 이용하기 위한 전술적인 부분의 일부이지만 그런 과거의 실패를 반영한 감정이라고 생각합니다. 네, 또 다른 네, 요 앞으로 세 번째 줄 네, 관객분에게 한번 넘겨볼까요? 혹시 죄송한데 아까부터 계속 들고 계셨는데 제가 미처 보지 못해서 애타게 기다리시는 분이 있으신가요? 아 예, 그 다음 질문. 저 리처드 배우분께 할 건데 그 리처드의 성향이 일반적인 성향은 아니잖아요. 그런데 그 리처드 연기하는 과정에서 희열에 공감이 되는 순간이나 연기하는데 힘든 점은 없었나요? 네. Okay, another question for Richard. The character Richard itself, it's not normal, so to speak. It's not normal, so to speak. So when you play Richard in such a strong and unique character, are there aspects of his character that you connect with, or do you find it very difficult to express? In some ways, yes, and in some ways, no. I don't necessarily connect with the want to murder. But as an actor, I do relate to the idea of wanting attention. It's an interesting mix because he's quite childlike. So essentially, when I start to look at Richard from beginning to the end, I kind of have to take myself to a very selfish and childlike place because ultimately he just wants to get his own way. And that's about it really. There's not much to it. The script and the score takes everything else along with it. Yeah, that's it. Yeah. 네. 먼저 개인적으로 당연히 살인에 대한 충동은 없습니다. 하지만 이제 배우로서 관심 받고 싶은 마음은 당연히 있고요. 그리고 저 자신도 리차드에 대한 그 캐릭터를 아주 흥미롭게 생각을 하고 있습니다. 그래서 애 같으면서도 자기가 원하는 것을 이루기 위해서 누구를 가리지 않는 그런 캐릭터라고 생각합니다. 네, 아까 손 드셨던 마지막 한 분만 하고 좀 정리를 하는 것으로 하겠습니다. 네. 어쩌면은 이제 자극적인 면 때문에 보러 오기도 하는데 이제 스릴미라는 자체가 그렇게 알려져 있기도 한데 배우분들이 보셨을 때 어떠한 관점에서 가장 포인트를 두고 그걸 봤으면 좋겠다 하시는지 궁금합니다. So the motive of the story is murder, obviously, but as actors on stage, what will be the other points or other focuses you would like the audience to have in the show? Is it okay if we both answer? I think essentially, how far would you go for someone that you loved and felt like there is no one else but them? And essentially, for me, it's about the relationship. Yeah, I agree with Ellis that it's very easy to make this entire show about the murder, but actually you never see the murder and you only see what happens before and the build-up and what in their relationship leads them to that point and also the consequences. And so obviously the murder is a central point, but really the show is about the relationship between the two characters. 네, 일단 제가 말씀드리고 싶은 것은 사랑을 위해서 어디까지 갈 수 있는지 그리고 두 명의 인간관계에 중점을 두시고 보면 더 좋을 것 같습니다. 그리고 살인 소재이지만 살인에 대한 장면이나 명확한 대사는 다루지 않고 있습니다. 더 중요한 것은 그 사건을 둘러싼 두 명의 인간관계라고 생각합니다. 네, 혹시 만약에 저희 한국 관객분들이
영국이나 다른 나라로 우리 여행을 가거나 가게 된다면 어디에 가면 여러분들 다시 뵐 수 있을까요? When these audiences travel abroad to England or wherever, where would you guys be playing next? Next. Yeah. Oh, you know what? Richard, you can answer this one as the producer. Thank you very much. We're next in Northern Ireland for the first. I think it's the first time the piece has ever been played in Northern Ireland, I believe. Then we go to the UK to Frome, which is the home of Ellis, which is very exciting, and then London, or Shrewsbury, and then London. 네, 일단 한국 공연을 마치면 저희는 북아일랜드에서 공연을 소화를 하게 됩니다. 그 이후에는 저희 고향인 런던에서 공연합니다. 다시 보고 싶으신 분들 좀 먼 여정이 될 것 같습니다. 마지막으로 찾으신 관객분들께 그리고 우리 부산국제연극제 모든 관계자분들께 한 말씀 해주신다면 Anything you'd like to say to the audience and also to the officials of BPAF? Thank you all very much for coming in. Thank you ever so much to BPAF, who've been really wonderful hosts. As the guy said earlier, we've had a really lovely time here. The volunteers and everybody who really helped made us feel very welcome, and it's been a lot of fun. 일단 관객 여러분들 저희 찾아주셔서 너무 감사드리고 연극제 관계자분들 모두에게 너무 감사드립니다. 네, 클리마르 프로덕션의 스리미 팀이었습니다. 다시 한번 뜨거운 박수 부탁드리겠습니다. 네, 고맙습니다. 네, 저희 제15회 부산국제연극제는 이제 시작입니다.